verses 1 and 2. Ẹsẹ̀ Bíbélì kejì ní ìwé Ẹ́kísódù orí ìkarùn-ún. I read, "Let my people go so that they may hold a festival for me in the desert. Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go." Aaron and Moses Áárónì àti Mósè went to deliver God's message to Pharaoh. wọ́n lọ jíṣẹ́ Olúwa fún ọba Fáráò. And Pharaoh disdainfully Fáráò sì kọ̀ jálẹ̀. and he rejected the word of God. Kò sì gba èyí tí Ọlọ́run tí wọ́n mú wá fún un. But not only did he reject, Kì í ṣe pé kò gbà á lásán. he said he did not know God and he didn't want to know God, and of course he will not let Israel Ó go. ní pé ní òun ò mọ Ọlọ́run o, òun ò sì fẹ́ mọ̀, òun ò sì ní jẹ́ kí wọ́n lọ. Come to the title of my exhortation. Wọ́n wá sí orí ìwàásù ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú bàbá wa. What then is testimony? Kí ni ohun tí à ń pè ní ẹ̀rí? Testimony is evidence given by a witness. Òun ni ohun tí a fi fúnni pẹ̀lú ẹni tó lè jẹ́rìí sí nǹkan. Testimony must put God first. Ẹ̀rí gbọ́dọ̀ fi Ọlọ́run ṣe àkọ́kọ́. As we have seen in Joseph. Bí a ti rí nínú Jósẹ́fù. Joseph did, and he made God the actual interpreter of dreams. Tó fi Ọlọ́run ṣe olùtúmọ̀ àwọn àlá rẹ̀ gbogbo. We must, in our testimony, A gbọ́dọ̀ nínú ẹ̀rí wa gbogbo. make God look good, Ká jẹ́ kí Ọlọ́run kó dára. as Joseph had done. Bí Jósẹ́fù ti ṣe. Paul and Barnabas answered them boldly. Pọ́ọ̀lù àti Bárábà dáhùn tìgboyà. First, we must give testimony and speak about God. Nípa fífi ẹ̀rí tí Olúwa ṣe hàn. This in Acts chapter 13 verse 46. Ó wà ní ìwé àṣẹ àwọn àpọ́stélì orí 13 ẹsẹ̀ 49. Testimony is not showing off Ẹ̀rí kìí ṣe tí ẹ̀kan máa fi hàn ṣá. or pride. Tàbí ìgbéraga. Christian life and Christian living. Ó jẹ́ ìṣe Kìrìsìtẹ́nì àti ìgbé ayé wọn. It must be part of daily living experience of a Christian. Ó gbọ́dọ̀ wà nínú ìgbé ayé ẹni tí a bá ń pè ní Kìrìsìtẹ́nì. Together, Lápapọ̀. let us look at some reasons why we must give testimony, or put another way, what are the purposes of giving testimony? Ká wo lára àwọn ìdí àti tí a fi máa ṣe ẹ̀rí láti jẹ́ kí àwọn olùjẹ́rìísí wà níbẹ̀ pẹ̀lú. 1. Àkọ́kọ́. It is an act of worshiping, thanking, and praising God. Ó jẹ́ ìṣe láti máa sìn, láti máa dúpẹ́ àti láti máa yin Ọlọ́run. The Psalms are full of testimony of David. Àwọn ìwé orin Dáfídì kún fún ẹ̀rí ọba Dáfídì. Worshiping, praising, and thanking God. Níyìn Olúwa, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ àti máa sin Olúwa. I read, when I called, you answered me.
nígbà tí mo pè ó dá mi lóhùn. Psalm 138 verse 3. Ìwé Sáàmù 138 ẹsẹ̀ kẹta. Another one, I was pushed back Ìkejì. and about to fall. Gbàtí a fẹ́ gbé mi ṣubú, But Lord help me. ìbọn Olúwa ló ràn mí lọ́wọ́. Psalm 118 verse 13. Sáàmù 118 ẹsẹ̀ kẹtàlá rẹ̀. David's testimonies of God's greatness, immensity and mightiness Ẹ̀rí Dáfídì ó ń ṣe àfihàn bí Olúwa ti tóbi tó. and glory were great acts of worship to God, and with such worship God was pleased that he called David a man after God's own heart. Ní fífi ògo fún Ọlọ́run àti gbogbo ọlá fún Ọlọ́run sì pè é ní ẹni bí ọkàn mi. That you find in Acts chapter 13 verse 22. Nínú ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kejìlélógún. God himself, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ David, a man after. pè Dáfídì gẹ́gẹ́ bí ẹni bí ọkàn mi. Testimonies as acts of worship strengthen our relationship with God. Ẹ̀rí nípa sísin Olúwa ó ń jẹ́ kí a ní okun tó gbópọn níbi àsìsìn Ọlọ́run. The passage in Psalm 84 verse 2 says, my soul yearns, even faints for the courts of the Lord. Nínú ìwé orin Dáfídì orí 84 ẹsẹ̀ kẹta pé ọkàn mi pẹ̀lú ń fà sí àgbàlá Olúwa. Testimonies strengthen our faith, Ẹ̀rí máa ń mú kí ìgbàgbọ́ wa kó lókun nú our belief, àti ohun tí a gbàgbọ́ nínú rẹ̀. our trust and our confidence in God. Ìgbẹ́kẹ̀lé wa àti ìfọkànsìn àti ìfọkàntán nínú Ọlọ́run. Second point, Ẹ̀rí kejì. testifying is recommending God to others and the great solution to any problem. Jíjẹ́rìí sí ohun tí ó ṣe àtohun tó tún lè ṣe nípa ìṣòro tàbí làálàá tí ẹnìkan là kọjá. Moses did that. Mósè ṣe bẹ́ẹ̀. Nínú ẹsẹ̀ Bíbélì kẹta tí a kà. Moses told his father-in-law Moses sọ about fún bàbá ìyàwó everything that Lord had nípa done. gbogbo tí Ọlọ́run ti ṣe. And in your life and in my life, Nínú ayé rẹ àti nínú ayé bàbá wa. the Lord had done a lot. Ọlọ́run ti ṣe ohun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹni bá máa ń rò, If you know how to think deeply, yóò mọ̀ pẹ́dà. you will know how to give thanks. If you just tarry a while and look Ẹ back díẹ̀ tó bá wò sàá kò sẹ́yìn. from the day you were conceived in your mother's womb Látijọ́ tá a ti lóyún rẹ nínú ìyá rẹ wá till today, títí di ọjọ́ òní yìí, you just cannot testify to God's goodness in your life enough. o ò lè jẹ́rìí sí ohun gbogbo tí Ọlọ́run ti ṣe fún ọ nínú ayé rẹ tán. And we should proclaim God's work, Ká a sì sọ nípa iṣẹ́ Olúwa, God's grace, oore ọ̀fẹ́ Olúwa and God's goodness to us among members of our family, àti ire rẹ̀ láàrin àwọn mọ̀lẹ́bí gbogbo, friends, ọ̀rẹ́, neighbors, àwọn ará àdúgbò, co-workers, àwọn abániṣiṣẹ́ papọ̀, colleagues, àwọn tó tẹ́jọ́ ń rìn, members of our churches, àwọn tẹ́jọ́ ń jọ́sìn nínú ìjọ, and as far and as wide. àti àwọn ará àti ojúlùmọ̀ gbogbo. The goodness of God must not be kept away from others. Oore Olúwa a ò gbọdọ̀ gbé pamọ́ rárá. We must not cover it with any. A ò gbọdọ̀ fohunkóhun bò ó. It must not be hidden. A ò gbọdọ̀ gbé pamọ́. It must be raised high for others to see, A gbọdọ̀ gbé ga sókè fún ẹlòmíràn láti rí i, to hear, láti gbọ́ nípa rẹ̀, and to embrace. láti ti gbà á. That way we are evangelists.
nígbà náà la ń ṣe ìjíhìnrere. and carrying out the Great Commission. A sì fi iṣẹ́ ńlá rẹ̀ hàn. In Matthew 28:19. Nínú ìwé Matthew orí 28 ẹsẹ̀ 21. Which says, therefore go and make disciples of all nations. Kí ẹ lọ sí gbogbo ayé. We cannot make disciples of all nations without testimony. A ò lè jèrè ọkàn láti wàásù ní gbogbo àgbáyé láìsí ẹ̀rí. Our charity, of course, must begin at home. Ilé wa láti gbọ́dọ̀ kó ẹ̀ṣọ́ lọ sí òde. Just as we saw with Moses. Bí a ti rí nípa ti Mósè. He had gone through a lot. Ó ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kọjá. In getting the children of Israel out of Egypt. Láti gbá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò nílẹ̀ Íjíbítì. He didn't keep what he had gone through to himself. Kò fi pamọ́ ohun gbogbo tó ti là kọjá fún ara rẹ̀ nìkan. He came first to his father-in-law. Ó fi ẹ̀rí rẹ̀ hàn fún bàbá ìyàwó rẹ̀. And of course, if he gave it to his father-in-law, he must have given to a lot of other people. Nígbà tó sì ti fi hàn fún bàbá ìyàwó rẹ̀ yẹn, ó túmọ̀ sí pé ó fi ẹ̀rí yìí pa á fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn mìíràn. If our charity begins at home, it must not end at home. Bí a bá kẹ́ṣọ̀ọ́ láti inú ilé, kò gbúdọ̀ tán nínú ilé nìkan, a gbúdọ̀ gbé sí òde pẹ̀lú. It must move from home to everywhere else and to the end of the world. Ó ń kúrò láti inú ilé lọ síbòmíràn títí tó fi dé òpin ayé gbogbo. We must share what we know of God and let others be recipients and beneficiaries of our knowledge and goodness of God. A gbúdọ̀ pín àwọn tí a bá mọ̀ kí a jẹ́ kí àwọn ènìyàn jẹ́ alábàápín láti gbà nínú oore tí Ọlọ́run ṣe fún wa. 3. Ìkẹta. Testimony edifies the hearer and the giver. Ẹ̀rí máa ń fi ìgbélárugẹ fún ẹni tí ń gbọ́ àtẹni tí ń fi fún ni. I've earlier referred to David's testimonies, which were given thousands of years ago, and today we are edified by those testimonies as much as David was edified when he gave them. Nígbà títí Dáfídì bó ti fi àgbésílẹ̀ rẹ̀ àti àgbékalẹ̀ rẹ̀ títí di òní olónìí, a sì ń tọ ipasẹ̀ àwọn ẹ̀rí tí ó ṣe. The more you tell others about the goodness of God in your life, bí a ti ń sọ nípa oore Ọlọ́run fún ẹlòmíràn nínú ayé wa, the more you are blessed and the more your listeners are blessed. Bẹ́ẹ̀ ni a ó máa bùkún fún gbogbo àwọn tí bá ń gbọ́ ẹ̀rí rẹ gbogbo. That was the situation in the time of David. Nínú ìgbà ayé Dáfídì. And it remains the situation today. Ó ti fi di ọjọ́ òní olónìí yìí. Testify and let your blessings be increased. Jẹ́rìí jẹ́ kí ìbùkún rẹ kó pọ̀. And be multiplied. Kó sì di púpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Along with the blessings of your listeners. Lọ pẹ̀lú ìbùkún fún àwọn tí yóò máa gbọ́. 4. Ìkẹrin. Testimonies put devil to shame and put him down. Ẹ̀rí a máa dójú tèṣù yóò sì sọ dẹni ilẹ̀ pátápátá. The passage, they overcame him, that Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. As in the face of challenges and difficulties, the more we hang in God, the more we are empowered to withstand and hold firm against Satan. Nínú làálàá wa nígbà tí ẹ̀rí bá dé tí a sì jẹ́rìí rẹ̀ níbẹ̀ la dójú tèṣù tí a sì fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ sí ní gbogbo ìgbà.
Testimonies of goodness of God is inimical and poisonous to Satan. Ẹ̀rí láti máa jẹ́ ìṣòro tí Ọlọ́run ṣe, ó máa ń dójú ti èṣù gan ni. He wants to hold us captive. Ó fẹ́ máa fi wá sínú ìgbèkùn nígbà mìíràn. Testimony is one way of freeing ourselves from the stronghold of Satan. Ẹ̀rí jẹ́ nǹkan lára tó lè túni sílẹ̀ nínú ìgbèkùn èṣù gbogbo. I put it this way. Bàbá fi sí ọ̀nà yìí báyìí. Tell the goodness of God to others and let Satan flee from you. Sọ nípa oore Ọlọ́run fún àwọn ará kí èṣù kó lè sá. Your testimony confirms your faith in God. Ẹ̀rí rẹ ó ń jẹ́rìí sí ìgbàgbọ́ rẹ nínú Olúwa. The good things that happen to us are not by chance or luck. Àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn wa ní rere àti dáradára kì í ṣe nípa pé a mọ̀ ọ́n ṣe. Or any charm. Tàbí nípa oògùn. They are all from God and we should proclaim it to the annoyance of Satan. Ohun gbogbo wọ̀nyí àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ẹ̀rí ti wá, a sì gbọ́dọ̀ sọ kí èṣù bá lè bínú. As Christians, Gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, we know, as James put it in chapter 1, verse 17, bí Jákọ́bù ti kọ nínú ìwé orí kìíní rẹ̀ ẹsẹ̀ 17. every good and perfect gift is from above, Ohun gbogbo àti ẹ̀bùn dáradára àtòkè ni ó ti wá. coming from the Father. Látọ̀dọ̀ Baba. When we testify, we actually confirm our faith in God through Jesus Christ, and we acknowledge our belief in Him. Tá a bá ń jẹ́rìí sí, à ń sọ nípa ìgbàgbọ́ wa nínú Kristi Jésù, a sì ń sọ ní pé a gbàgbọ́ nínú rẹ̀ gidi gan. It also points out supremacy of God over nature and Satan. Ó tún sọ nípa títóbi Olódùmarè tó ju gbogbo ayé lọ tó sì borí èṣù. Finally, Ní ìparí, fifth, olè. the five. Ẹlẹ́karùn-ún, Testimony is glory and honor returned to God. ẹ̀rí ń dá ògo padà àti ọlá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. For glory and honor belongs to Him and Him alone. Torí ògo àti ọlá jẹ́ ti ẹnìkan àti ti ẹnìkan ṣoṣo. The passage, I am the Lord, that is my name, I will not yield my glory to Èyí ni another. orúkọ mi, ògo mi ni ibi yóò fi fẹ́ ẹlòmíì. Isaiah 42 verse 8. Ìwé Àìsáyà orí 42 ẹsẹ̀ 8. My brothers and sisters in Christ, Arákùnrin àti arábìnrin mi gbogbo, we know what testimony is a mọ ohun tí ẹ̀rí jẹ́ and what purpose it serves in the life and living of a Christian. àti iṣẹ́ àti ìṣe rẹ̀ nínú ayé onígbàgbọ́ gbogbo. Do you have causes to give testimony? Ó ní dandan àti láti máa fi ẹ̀rí rẹ̀ hàn. Nínú àdúrà. The success of your ministry Àṣeyọrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ màmá wa over the last 15 years láti bí ọdún 15 sẹ́yìn. is worthy of proclamation. Ó yẹ ká polongo rẹ̀. Not only in this locality, Kìí ṣe ní agbègbè yìí nìkan sọ, over all the mountain top káàkiri àwọn orí òkè gbogbo and throughout the world. àti gbogbo àgbáyé. I know you. Bàbá mọ̀ yín, I know you have been doing this ẹ tún because ṣe yìí. at your instance, I remember I was in London Bàbá rántí pé àwọn wà nílùú London with Kábíyèsí the Ọ̀ọ̀ni. pẹ̀lú bàbá wa Ọ̀ọ̀ni. I was in New York. Wọ́n wà nínú New York. Kábíyèsí ẹ̀yìn náà wà ń bẹ̀. Kábíyèsí is also there. You have been doing it. Ẹ ti ń ṣe yìí. But
But you have to continue to do more. Ẹ láti tẹ̀síwájú àti máa ṣe é. Even here this morning, Kódà níbí lówùrọ̀ yìí, all that you are doing is giving testimony ohun tí ẹ ń ṣe nípa fífi ẹ̀rí hàn náà ni of God's goodness in your life. oore Ọlọ́run nínú ayé yín. It's a testimony. Ó ń fi ẹ̀rí hàn náà ni. Gbé agogo ìgbàlà rẹ Carry yíká gbogbo ayé. your bed Gbé agogo ìgbàlà rẹ yíká gbogbo ayé. all over the world. There should be no country of the world Sí orílẹ̀-èdè kan ní àgbáyé that you should leave out. tí ẹ gbọdọ̀ fi sẹ́yìn láìpẹ́. And God will continue to help you. Amen. There will be people Àwọn èèyàn yóò wà like Pharaoh bíi Fáráò in our second passage. nínú ẹsẹ̀ Bíbélì kejì tí a kà. And you remember he said, I do not know the Lord. Tí a rántí pé sọ pé òun Not Ọlọ́run let Israel go. ò sì jẹ́ kí àwọn Ísírẹ́lì kó lọ. You did not know the Lord. Wọn ò kò ló wà. And you didn't want to know the Lord. Kò sì fẹ́ mọ Olúwa òun. He rejected even the words of the Lord, Ó the kọ̀ message of the jálẹ̀ ọ̀rọ̀ Lord. Ọlọ́run àti iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo. And his end Òpin rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn. was destruction, Ó ní ìparun. self-destruction. Ìparun lójijì. Ọlọ́run fi ìdán hàn. God showed him in miracles and finally in self-destruction the power and the mightiness of God. Ọlọ́run fi ìyanu hàn àti títóbi bó ti tó kó tó di pé ó parun. We have modern pharaohs A ní àwọn Fáráò ìgbàlódé òní who do not know God tí wọn kò mọ Ọlọ́run. and don't want to know God. Wọn ò sì fẹ́ mọ̀ ọ́. They will mock you. Wọ́n ó gàn yín. They will ridicule you. Wọ́n fẹ́ tẹ̀ yín mọ́lẹ̀. They will reject your words Wọ́n á kọ ìyìn rere tẹ́ fún wọn lọ. no matter what testimony you give. Kò sí bí ẹ̀rí ṣe wù kó tóbi tó. That should never worry you. Ìyẹn ò gbúdọ̀ bìkítà sí òun. You must stand firm and still proclaim your faith Ẹ pọ̀ dúró ṣinṣin láti máa polongo ìgbàgbọ́ yìí. and your belief and what you know to be right. Àti ìgbàgbọ́ yín lórí ohun tí ẹ mọ̀ kí ó dára àti tó jẹ́ òtítọ́. The faith of Pharaoh must teach anyone a lesson of the mightiness and miracle and immensity of God. Ìgbàgbọ́ ti Fáráò yẹ kó kọ́ ọ̀pọ̀ lọ́gbọ́n bí Olúwa ti tóbi àti bí ó ti lágbára tó. Last year we were here to commission and dedicate this sanctuary Lọ́dún tó kọjá a to wà the níbí service of God. láti wá fi ilé àdúrà ẹni ṣíṣílẹ̀ fún ìsìn sí Olúwa God has been marvelous tó ti dára in your life, nínú ayé yín. and you can give enough. You cannot give enough testimony of God's goodness Àkàìkàtán ni ẹ̀rí Olúwa to you, sí yín, your family, ìdílé yín, your ministry, iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí and your all. àti ohun gbogbo. I felicitate once again with you and say, Bàbá Yáyọ̀ pẹ̀lú onílẹ̀ kan sí we spoke about 3 or 4 days ago. a sọ̀rọ̀ bí ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn wá. Success begets envy, Àṣeyọrí máa ń mú owú wá. jealousy, Owú búburú pull him down. láti fàlùlẹ̀ àwọn ènìyàn. HD, I call it.
PhD, backbite, ìṣòro ẹni lẹ́yìn, reputation destroyers, àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà, reputation destroyers, àwọn tí máa ń ba nǹkan jẹ́, tí wọ́n ń bani lórúkọ jẹ́. My dear sister, arábìnrin mi, in all things be above board. nínú gbogbo, Be above board. jẹ́ kí gbogbo kó máa wà lórí. Nínú gbogbo nǹkan. In all things. Ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́dọ̀ mọ́. Ọwọ́ rẹ gbọ́dọ̀ mọ́. Your hand must be pure. Ọkàn rẹ gbọ́dọ̀ mọ́. Your heart must be pure. Ayé rẹ gbọ́dọ̀ mọ́. Your life as well. You must be completely be above board. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ pípé ní gíga ohun gbogbo. So what the bad belly people will do. Gbogbo àwọn tínú kan ń bí tán fi halẹ̀. And what they will say, what they will do and say will not matter. Kò jámọ̀ kankan. Once your life remains absolutely clean. Bí ayé yín bá wà nínú Let God that you worship, and who knows all things, do for you what you may not be able to do for yourself. A kì í gbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀, a gbọ́dọ̀ gbọ́ búburú lẹ́nu ẹ̀. We don't hear something Anybody. from a priest. To anybody. Sí ẹnikẹ́ni. Children of God, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. always give testimonies as an act of worshiping, Ẹ máa fi ẹ̀rí hàn gẹ́gẹ́ bí ìsìn, iṣẹ́ ìsìn. praising and thanking God, Yíyin àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. recommending God to others and bringing others to Kí ẹ God, máa fi Ọlọ́run hàn fún àwọn ènìyàn àti máa pè wọ́n sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. building others up, Láti máa gbé àwọn ènìyàn sókè. and by building others up, Bí ẹ sì ti gbé àwọn ènìyàn yìí sókè. building yourself up, Ẹ̀yin náà ń gbéra yín sókè. and returning glory and honor to Ní God. kíkọjú ìjà Jésù àti dídàgbò padà sí ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá. With these achieved, Nípa èyí, you will be with God in His kingdom. a ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run ní ìjọba rẹ̀. Èmi pẹ̀lú wọn ni yóò.